Hare Krishna Maharaj, Dandavata Pranams. To be off. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maharaj, you are muted, we can't hear you. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavad-gītā 11, chapter 16, verse 33. Viśvāvasu, pūrvacittir, gandharva-apsarām, apsarasām, aham, bhūdharāṇām, ahaṁ, sthairyaṁ, gandha-mātram, bhuvaḥ. Among Gandharvas, I am Viśvāvasu, and I am Purvacitти among the heavenly Apsaras. I am the steadiness of mountains and the fragrant aroma of the earth. Bhagavad-gītā, Lord Kṛṣṇa says, puṇyo gandha-pṛthivyāṁ. I am the fragrance of the earth. The original fragrance of the earth is very pleasing and represents Lord Kṛṣṇa. Although unpleasant aromas may be artificially produced, they do not represent the Lord. I am the sweet taste of water, and among brilliant things I am the sun. I am the effulgence of the sun, moon, and stars, and I am the transcendental sound that vibrates in the sky. Among those dedicated to Brahminical culture, I am Lali Maharaja, son of Kṛṣṇa, and I am Arjuna among heroes. Indeed, I am creation, maintenance, and annihilation of all living entities. I am the functions of the five working senses, the legs, speech, anus, hands, and 6 organs, as well as those of the 5 knowledge-acquired senses: touch, sight, taste, hearing, and smell. I am also the potency by which each of the senses experiences its particular sense object. I am form, taste, aroma, touch, and sound, false ego, tattva, earth, water, fire, air, and sky, the living entity, material nature, modes of goodness, passion, ignorance, and the transcendental Lord. All these items, along with the knowledge of the individual symptoms and state of conviction that results from this knowledge, represent me. Purport, having given a brief but detailed synopsis of his personal opulences within this world, the Lord now briefly summarizes the opulences that expand on his bodily effulgence. It is stated in Brahma Samhita that all of the material universes, with their infinite varieties, transformation, and opulences, rest on the bodily effulgence of the Lord. Srila Jiva Goswami here elaborately explains this point in his commentary on this verse. As the Supreme Lord, I am the basis of the living entity of the modes of nature and the Mahatattva. Thus I am everything, and nothing whatsoever can exist without me. But without the manifestation of the Mahatattva, or total material existence, and the Jiva, or living entity, nothing can exist within the material world. Everything we experience is a combination of living entity and matter in various subtle and gross categories. The Supreme Personality of Godhead is the entire basis of the existence of both the living entity and matter. Nothing can possibly exist, even for a moment,
without the mercy of the Supreme Lord. One should not foolishly conclude that the Lord is therefore material. As has been clearly explained in this Gandharvāpsarām, both the living and the Supreme Lord are completely transcendental to material nature. Living entity, however, has the propensity to dream that he is material, whereas the Lord constantly remembers the transcendental position of the self-conditioned dreaming entity. As the Lord is transcendental to his abode, is also far beyond the reach of the movements of nature. The actual position of life is to understand by mature conviction the transcendental Lord, his transcendental abode, our own transcendental position, and the process by which we may go back home. So this more or less finishes the bhuti, and the verses after this are summarizing things. இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து நாம் பகவானை பற்றிய முழுமையான சாராம்சத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். So in verse 33 and onwards, we get a lot of verses talking about the elements. 33வது ஸ்லோகத்திற்கு பிறகு நாம் பல்வேறு விதமான பொருட்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். So in verse 33, Kṛṣṇa says, I am the fragrance of the earth. 33வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நானே மனம் என்று. So of course we can take that literally and say we smell the earth and we smell a fragrance in the earth, but then we smell it in the flowers and we smell it in the air, we smell fragrance in water, etc. also. நாம் இதை ஒரு நறுமண பொருளாக கருதும் பொழுது நாம் இதை எப்படி அர்த்தம் புரிந்து கொள்வது என்றால், பூமிக்கும் ஒரு நறுமணம் இருக்கிறது, மலருக்கும் நறுமணம் இருக்கிறது, நீருக்கும் நறுமணம் இருக்கிறது. However, if we examine the creation, there's explained that of the elements we have earth, water, fire, air, ether as gross elements. அதாவது நாம் பஞ்ச தத்துவங்கள் ஒரு உருவாக்கத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் இதில் நாம் அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். And they have a particular quality associated with them. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு தனி சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the quality of the earth is fragrance. பூமிக்கான ஒரு தரம் என்பது அதனுடைய நறுமணம். The quality of water is taste. நீருக்கு ஒரு தரம் என்பது அதனுடைய சுவை. The quality of fire is form. நெருப்பு என்பதற்கு அதனுடைய தரம் சூடு. Quality of air is touch. காற்றினுடைய தரம் அதை தொடுதல். And the quality of ether is sound. ஆகாயத்தினுடைய தரம் என்பது அதனுடைய சப்தம். So we'll notice in the verses after this also, Kṛṣṇa will say of the water, I am the taste, for instance. இதற்கு பிறகு வரும் ஸ்லோகங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், நானே அந்த சுவை என்று கூறுகிறார். So if we look at the creation of the material world, when it comes to the creation of the elements, each element arises from its particular quality. So sound comes first, then comes ether. பகவான் இந்த சிருஷ்டியை பார்க்கும் பொழுது, நாம் அதை அனைத்தையும் உருவகப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது, முதலில் நமக்கு கிடைப்பது சப்தம், அதன் பிறகு வருவது ஆகாயம். Then comes touch, and there comes air. அதன் பிறகு தொடுதல், அதன் பிறகு காற்று. So in other words, that subtle quality is the cause of a particular element. அதாவது ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட தரங்கள் இருக்கின்றன. And what happens here is the gross elements are related to these we call sense objects. இவை ஒவ்வொன்றும் நம்முடைய இந்திரியங்களோடு தொடர்புடையவை. And these of course are related to senses. இவை அனைத்துமே இந்திரியத்தோடு ஒரு விதமான தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றது. So the nose smells fragrance. நம்முடைய மூக்கு வாசனை, அதாவது நறுமணத்தை உகர்கிறது. The tongue tastes the water. அதுபோல் நம்முடைய நாக்கு அந்த நீரின் சுவையை அனுபவிக்கின்றது. The eye sees the forms. நம்முடைய கண்கள் பார்க்கின்றன, உருவங்களை பார்க்கின்றன. The skin touches the air. நம்முடைய தோல் அதாவது தொடுதலை உணர்கின்றது. And
the ear hears the sound in the ether. நம்முடைய காதுகள் சப்தத்தை ஆகாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய சப்தங்களை கேட்கின்றன. So we have senses associated with the particular sense object, which is related to a particular element. நம்முடைய இந்திரியங்கள் அந்த இந்திரியங்களுக்கு தொடர்புடைய அந்த பொருட்களோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. So without the particular quality of the element, then our senses cannot really perceive anything. அந்த குறிப்பிட்ட தரம் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களோடு தொடர்புடையது. அந்த ஒரு நிலை இல்லை என்றால் நம்மால் எதையும் உணர முடியாது. If there's no sound in ether, we can never hear anything. சப்தம், அந்த ஆகாய சப்தம் நம் இந்திரியங்களுக்கு இல்லை என்றால் நம்மால் எந்த விதமான சப்தத்தையும் உணர முடியாது. No fragrance in earth, we can never smell anything. அதுபோல் நம்முடைய மூக்கு அந்த இந்திரியங்களுக்கான தரம் இல்லை என்றால் நம்மால் எந்த ஒரு வாசனையையும் நுகர முடியாது. So if we have senses but we can never act, if they couldn't smell, they couldn't see anything, then we would get no enjoyment in the material world. இது போன்ற இந்த இந்திரியங்களுக்கு உண்டான அந்த குறிகளை நாம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்மால் எதையும் அனுபவிக்க முடியாது. Nor could we get any knowledge. இதன் மூலமாக நம்முடைய ஞானமும் நமக்கு கிடைக்காது. So therefore the manifestation of the qualities from these objects are very important. எனவேதான் இந்த சிருஷ்டியில் இந்த முக்கியமான குறிகள் அனைத்துமே மிகவும் அவசியமாக பார்க்கப்படுகிறது. It is through these that the jiva can get some experience and some knowledge. இதன் மூலமாகத்தான் ஜீவாத்மாவிற்கு ஏதேனும் ஒரு அனுபவம் அந்த ஞானத்தை பெறக்கூடும். So in other words, the sense objects like fragrance are very, very important. அதில் மிகவும் முக்கியமாக அந்த நறுமணத்தை உணரக்கூடியது அவசியம் என்று பார்க்கப்படுகிறது. So therefore the essence of each particular element is that quality. ஒவ்வொரு அந்த குறிப்பிட்ட அம்சங்களின் உரிய சாராம்சம் என்பது அதனுடைய தரமாகும். And then Krishna says, well, I am that essence of that particular element. பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அந்த தரத்தை பற்றி பேசும்பொழுது நான் தான் அந்த தரம் என்று கூறுகிறார். So in the next verse there he says, I am the taste of the water. முதலில் கூறும்பொழுது சுவையின் நான் தான் சுவை என்று கூறுகிறார். And I am the sound in the ether. அதுபோல ஆகாயத்தின் சப்தம் உருவம் எடுப்பதும் நான் தான் என்கிறார். So in this way we get the everything, all of our sense perception and ultimately knowledge and enjoyment is under the Supreme Lord. இந்திரியங்கள் சுவைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அம்சங்களுமே பரமபுருஷனுடைய தயவினால் தான், பரமபுருஷர் தான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Later on in verse 36, Krishna says he's the functions of all the working senses and the knowledge gathering senses. அதே போல 36வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் எந்தெந்த பொருட்களை ஈர்க்கின்றதோ அந்த ஈர்க்கும் தன்மை நான் தான் என்று கூறுகிறார். So the sense is able to experience the sense object. இந்திரியங்கள் அந்த இந்திரிய பொருட்களை அனுபவிக்கக்கூடிய பலனை பெறுகின்றன. So elsewhere, particularly in Canto 2 and 3, in discussing the universal form, there's described that the devata acts to relate the sense object to the particular sense. ஸ்கந்தங்கள் 2-3 இந்த பௌதிக உலகத்தின் சிருஷ்டியை பற்றி கூறும்பொழுது தேவர்கள் எந்த அளவிற்கு இதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. For instance, for the eye, the object is form related to fire and light. அதாவது கண்கள் அதனுடைய ஒளியை பார்க்கக்கூடிய தன்மை, அதற்கு எப்படி நெருப்பு அதனுடைய வெளிச்சம் பார்க்கப்படுகிறது என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. But there's a devata related to that particular element and the sense object. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இந்திரியத்தின் செயல்பாடுகளுக்காக ஒரு தேவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். So the sun devata is helps us relate our sense to that sense object so we can see forms. சூரிய பகவான் அது போன்ற அந்த ஒளியினை நம் கண்களுக்கு தரக்கூடிய அந்த செயலை செய்வதற்காக அந்த கடமை அவரிடம் தரப்பட்டிருக்கிறது. If the sun devata does not function, then we cannot see.
சூரிய பகவான் சரியான முறையில் அவருடைய செயல்களை செய்யவென்றால் என்றால் நம்மால் பார்க்க முடியாது. So therefore, astrologically speaking, when people cannot see, have trouble sight, or they're blind, then we can say, oh, well, the sun deity must be angry. You must commit some offense against the sun deity. நாம் ஜோசிய சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நம் கண் பார்வை சரியில்லை என்றால் சூரிய பகவானுக்கும் நமக்கும் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது என்று கணிக்கப்படுகிறது. And to satisfy the sun deity, then you have to do some worship. எனவே சூரிய பகவானை நாம் திருப்திப்படுத்துவதற்காக அதற்கான ஒரு சில வழிமுறைகளை செய்யும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So for each sense and sense object, there's a particular devata. ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் அந்த இந்திரிய பொருட்களுக்காக ஒரு சில தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். And if they function properly, then all of our senses function properly. அந்த தேவர்கள் சரியான முறையில் நடைமுறையில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இந்திரியங்கள் சரியான முறையில் வேலை செய்கின்றன. And if we somehow commit offense against a particular devata, we get bad karma, and then our sense is not operating properly. நாம் இது போல தேவர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு சில குறைகளை வைக்கும் பொழுது அது ஒரு தீய கர்மாவாக பார்க்கப்பட்டு அதை நாம் நிவர்த்தி செய்வதற்காக அந்த தேவர்களை நாம் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறோம். However, here in verse 36, that Kṛṣṇa says, I am the potency by which the senses experience the sense object. இந்த 36வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் இது போன்ற இந்திரியங்களுக்காக நானே அனைத்து இந்திரியங்கள் என்று கூறுகிறார். So in other words, ultimately behind the devatas is the power of the Supreme Lord. இதிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருவது இந்த தேவர்களுக்கு பின்புறம் இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் ஆட்டி படைப்பவர் ஆற்றல் உடையவர் பரமபுருஷர் ஆவார். Thus, instead of worshiping the sun deity to get rid of our bad eyesight, we can worship Kṛṣṇa. நம்முடைய கண் பார்வை சரியாக இல்லை என்ற ஒரு காரணத்திற்காக சூரிய பகவான் தேவரை வணங்குவதற்கு பதிலாக பரமபுருஷரை நாம் வணங்கலாம். Whereas it said elsewhere in the Bhagavad-gītā, we should water the root of the tree instead of watering the branches or the leaves. பாகவதத்தில் வேறு ஒரு ஸ்லோகத்தில் என்ன கூறுகிறது என்றால் செடியின் வேர்களுக்கு நீரை ஊற்றுவதன் மூலமாக அந்த செடி எப்படி வளர்கிறது அந்த ஒரு கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So we worship Kṛṣṇa, the Supreme Lord, rather than the devatas. And if he is satisfied, they are satisfied. If they are satisfied, our senses work properly. பரமபுருஷரை மகிழ்விப்பதன் மூலமாக அனைத்து தேவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் தருவாயில் நம்முடைய இந்திரியங்கள் அனைத்தும் சரியான வழியில் நடைமுறைப்படுத்துகின்றன. எனவே பரமபுருஷரை நாம் மகிழ்விப்பது நம்முடைய கடமையாகும். So therefore ultimately behind all of these vibhutis is the Supreme Lord. இதன் முடிவாக நமக்கு தெரிய வருவது இது போன்ற அனைத்து தேவர்களுக்கும் பின்புறமாக இருப்பவர் பரமபுருஷர் ஆவார். Behind prakriti is the Supreme Lord. இயற்கையின் பின்புறமாக இருப்பவர் பகவான் பரமபுருஷர். Behind each of the elements is the Supreme Lord. ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் மூல காரணமாக இருப்பவர் பரமபுருஷர். Behind each sense object is the Lord. ஒவ்வொரு இந்திரியங்களுக்கு மூல காரணமாக இருப்பவரும் பரமபுருஷர். So ultimately the Lord's behind everything in the material world. இதன் மூலமாக பௌதிக உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கு பின்பும் இருப்பவர் பரமபுருஷரே. So in this way Kṛṣṇa in text 37 that he mentions all the material elements there. இதன் மூலமாக 37வது ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷர் அனைத்து விதமான பொருட்களுக்கும் மூல காரணம் தான் என்பதை விவரமாக கூறியிருக்கிறார். He also mentions the jiva. ஜீவாவை பற்றியும் அவர் அதில் கூறியிருக்கிறார். And he even mentions Supreme Lord. பரமபுருஷரை பற்றியும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. So Kṛṣṇa says, I am all of that. பரமபுருஷர் நானே அனைத்தும் என்கிறார். Of course, we know that matter and jiva are also different from the Lord. நம் அனைவருக்கும் தெரியும் பொருளும் ஜீவாத்மாவும் பரமபுருஷனிலிருந்து வேறுபட்டது என்று. So there is oneness and there's also a difference. இவை அனைத்தும் ஒன்று, ஆனால் அதில் வித்தியாசம் இருக்கின்றது. In this way, we can express the statements of the Vedas. இதன் மூலமாக வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை நம்மால் பிரதிபலிக்க முடியும். Sometimes the Vedas say everything is Brahman. ஒரு சில நேரங்களில் வேதங்கள் அனைத்துமே பிரம்மாணம் என்று கூறுகிறது. Only Brahman exists. ஆனால் பிரம்மான் மட்டுமே இருக்கிறது என்றும் வேதங்கள் கூறுகின்றன.
in other places describes how the Lord creates the material worlds and all the bodies in the material world. வேறு சில சாஸ்திரங்களில் எப்படி பரமபுருஷர் இந்த பௌதீக உலகத்தையும் பௌதீக உலகில் உள்ள பொருட்களையும் நிறுவனப்படுத்துகிறார் என்று. So there is oneness and there's also difference. இதிலிருந்து அனைத்தும் ஒன்றே என்றும் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசப்படுகிறது என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது. And that oneness and difference is also expressed through these statements of Kṛṣṇa here talking about vibhutis. இந்த விபூதி என்ற ஒரு வார்த்தையில் கிருஷ்ணர் கூறுவது போல இந்த ஒரே பொருள் ஆனால் வித்தியாசத்தை பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So Chaitanya Mahaprabhu has summarized that as the acintya Veda philosophy. இதைத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அச்சிந்திய பேத தத்துவமாக விவரிக்கிறார். And in this way we don't deny any of the Vedic statements. இதன் மூலமாக நாம் வேறு எந்த விதமான ஒரு சாஸ்திர கோட்பாடுகளையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So we do not deny that the scripture says only Brahman exists. நாம் சாஸ்திரங்கள் கூறுவது போல பிரம்மாண்டம் மட்டுமே இருக்கிறது என்பதையும் நாம் மறுப்பதில்லை. But we also don't deny that the Supreme Lord manifests and destroys the material world. அதுபோல இந்த பௌதீக உலகத்தை உருவாக்கி அதனை அழிப்பவர் பரமபுருஷர் என்பதையும் நாம் மறுப்பதில்லை. So usually this looks like a contradiction. இது ஒரு மாறுபட்ட கருத்துடையதை போல நமக்கு தோன்றுகிறது. If there's oneness, then we can't have a material world and creation and destruction. இது அனைத்தும் ஒன்றேதான் என்றால் இந்த பௌதீக உலகமும் இந்த முழு இயற்கை ஒன்றி போனதாக நாம் பார்க்க முடியும். So the only way I can explain it is it's illusion. It doesn't exist. இவை அனைத்தும் நமக்கு மாயை போன்ற தோற்றம் இல்லை என்ற ஒரு கருத்து நம் மனதில் ஏற்படுகிறது. So this is how Shankaracharya explains the differences that are expressed in the scriptures. இதைத்தான் சங்கராச்சாரியார் தன்னுடைய வேத கோட்பாடுகளில் குறிப்பெடுத்து கூறியிருக்கிறார். So he'll accept the oneness statements, but he'll interpret the different statements, say they're all illusory. இதைத்தான் அவர் அனைத்தும் ஒன்று என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவருடைய விரிவாக்கத்தில் இவை அனைத்தும் மாயை என்பது போல ஒரு கருத்தினை தெரிவிக்கிறார். However, the Vaishnavas understand that we cannot deny a variety because that there is no Supreme Lord with the form, qualities, and activities. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் பரமபுருஷனுடைய அங்கங்கள் என்று பலவிதமான கருத்துக்களை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். So we emphasize the different statements. எனவே நாம் வேறு விதமான ஒரு கருத்துக்களை வலியுறுத்துகிறோம். But what do we do with the oneness statements? ஆனால் அனைத்தும் ஒன்று என்ற அந்த நிலைப்பாடை பற்றி நம்முடைய கருத்து என்ன? So we can also explain them away. It doesn't mean oneness. நாமும் ஒரே ஒரு நிலை என்ற கருத்து இல்லை என்பதை பற்றி நாம் விரிவாக பேச முடியும். It just means they are dependent on the Lord. அதாவது நாம் பரமபுருஷரை சார்ந்து இருக்கிறோம் என்று அர்த்தமாகிறது. But then we have to interpret those statements of oneness. ஆனால் அந்த ஒருமைத்தனமான அந்த வாக்கியத்தை நாம் வேறுபடுத்தி காட்ட வேண்டும். So Chaitanya Mahaprabhu says we should not interpret as much as possible. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன கூறுகிறார் என்றால் இதற்கு நாம் அதிக அளவில் ஒரு விரிவாக்கம் தருவதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது என்று. So let us accept the oneness statements and the different statements. எனவே நாம் அந்த ஒருமைத்தனமான வாக்கியத்தையும் அதுபோல மாறுபட்ட வாக்கியத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So that is why he propounds this acintya Veda philosophy. எனவேதான் அவர் அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் என்ற ஒரு கொள்கையை அவர் எடுத்து வந்தார். So though they are contradictory elements, one is very contradictory to two or more, still by acintya shakti they can exist in the Lord. இந்த வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்த போதிலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அச்சிந்தியா மூலமாக அதனுடைய குணநலன்களை பற்றி நமக்கு புரிய வைத்திருக்கிறார். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. Today is Bahulashtami and some consider it also appearance day of Radha Kundi, but I think you said it's not correct. Could you speak something about Bahulashtami? Oh,
Yeah, sometimes they say it's the appearance of Radha Kund, but that's not true because Radha Kund appeared after the killing of Aristasura. இன்று பகுலாஷ்டமி, ஆனால் ஒரு சிலர்கள் இன்று ராதா குண்டா தோன்றிய நாள் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். அதை பற்றி சற்று விவரிக்கவும். According to our acharyas, killing of Aristasura and the creation of Radha Kund, that happened in, I think, Chaitra month, which is springtime. அதாவது அரிஸ்தாசுரனுடைய வதம் செய்த பிறகு ராதா குண்டம் நிறுவப்பட்டது, அதாவது சைத்திர மாதத்தில் நடைபெற்றது என்று கூறப்படுகிறது. So, of course, traditionally, they have a big celebration at this time in Radha Kund, but actually it's not the appearance day. பொதுவாக ராதா குண்டத்தில் இன்று மிகவும் சிறப்பான வழிபாட்டு முறைகள் செய்யப்படுகின்றது, ஆனால் ராதா குண்டம் தோன்றிய தினம் இன்று கிடையாது. It actually appears in Chaitra month. ஆனால் அது சைத்திரிய மாதத்தில் தான் உருவாக்கப்பட்டது. So I think the other reason for the appearance, of course, is not the appearance, but the Bahulastami, because this is a celebration of the cows. ஆனால் இன்று பகுலாஷ்டமி, அதாவது பசுக்களுக்கு ஆன ஒரு விழா என்று எடுக்கப்படுகிறது. So I think we have a little confusion here about the celebration. நமக்கு இந்த நிகழ்வை செயல்படுத்துவதில் நிறைய குழப்பங்கள் உண்டு. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyotishandar Mataji that in verse 33, Krishna says that he is the sweet taste in water, and later he talks that he says that he is the taste. So does taste include the other taste like pungent, bitter, etc.? அதாவது கேள்வி மாதாஜி கேட்கிறார், 33வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் சுவை என்று கூறுகிறார். அதே போல வேறு இடத்தில் அந்த சுவை அவர் காரம், துவைப்பு, அது போன்ற சுவையும் ஏற்படுகிறது. இதை பற்றி விவரிக்கவும். Oh, well, you mean in terms of general taste, the sense of taste, that is the essence of the element water. இங்கு பொதுவான ஒரு முறையில் சுவை, அதாவது இனிப்பு, கசப்பு, காரம், துவர்ப்பு, இது போன்ற ஒரு பொதுவான அடிப்படையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. And of course, if we are to talk about sweet taste, we can say that the best water is sweet water. அதாவது நாம் இனிப்பு என்ற ஒரு சுவையை பிரத்யோகமாக கூறும்பொழுது சிறந்த சுவை உள்ள ஒரு தண்ணீரை நாம் கூறுகிறோம். The water can sometimes be contaminated. ஒரு சில நேரங்களில் நீரிலும் ஒரு சில கலப்படங்கள் ஏற்படக்கூடும். So the scriptures say that we should not do achaman or drink water which is got bubbles in it, that has foam on it, that has bad smell, etc. சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது போல, அதாவது சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரையோ அல்லது தீய ஒரு நாற்றம் அடிக்கக்கூடிய நீரையோ நாம் பருகக்கூடாது என்று. It should have good odor and it should have sweet taste. அதாவது இயற்கை நறுமணத்தோடு நல்ல சுவை உள்ள ஒரு நீர் என்று பொருள்படுகிறது. This of course also helps us discard salt water, sea water, so we don't drink that. நாம் இந்த பொதுவாக கடல் நீரை சுத்திகரிக்க செய்யப்பட்டு அது போன்ற நீரினை குடிக்க கூடாது. Thank you, Maharaj. There's a question from Srinath Prabhu. It is said that the material world is a shadow of the spiritual world. Normally, in a shadow, we don't experience anything except the reflection. But in the material world, we are experiencing many things by the combination of these 24 elements. How to understand this? ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக உலகம் என்பது ஆன்மீக உலகத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறது. ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளையும் நாம் முக்கியத்துவம் தருவதில்லை. ஆனால் பௌதிக உலகில் அந்த 24 அங்கங்கள், அதை நாம் மையப்படுத்தி தான் அந்த வாழ்க்கை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the example of shadow is given to illustrate that the material world is not substantial. அதாவது இந்த பிரதிபலிப்பு, அதை நாம் மையமாக வைத்து பார்க்கும் பொழுது பௌதீக உலகம் என்பது முழுமை அடையாதது. It derives from something else. அது வேறு ஒரு பொருளில் இருந்து எடுத்துக்கொள்கின்றது. We cannot have a shadow unless we have an object like a tree. அது ஒரு பிரதிபலிப்பு என்பது அதற்கு மூலப்பொருள் என்று ஒன்று நிச்சயம் இருக்க வேண்டும். But the shadow has some similarity to the original object.
அந்த பிரதிபலிப்பு என்பது அந்த மூலப்பொருளினுடைய அம்சங்கள் ஒரு சிலது அதுக்கு இருக்க வேண்டும். So things in the material world have a resemblance to the spiritual world. எனவே அந்த பௌதீக உலகம் என்பது ஆன்மீக லோகத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. But they are second hand, they're not the original object. ஆனால் அவை இரண்டாம் தரம் தானே தவிர முதல் தரம் கிடையாது. We see that the shadow is dependent on the actual form. பிரதிபலிப்பு என்பது அந்த மூலப்பொருளின் மையப்படுத்தி அதை சார்ந்து இருக்கின்றது. If I have a shadow and I move, then the shadow must go with me. நான் நகரும் பொழுது என்னுடைய பிரதிபலிப்பு பிம்பங்கள் தோன்றும் போது என்னுடைய நடவடிக்கை மூலமாகத்தான் அந்த பிம்பங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. So the shadow is dependent on the actual object. எனவே அந்த பிரதிபலிப்பு என்பது மூலப்பொருளை சார்ந்து இருக்கிறது. So in this way, Maya Devi or Durga Devi is like the shadow of the Lord at the Brahma Samhita. எனவே மாயா தேவியோ துர்கா தேவியோ பிரம்ம சமீகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல மூலப்பொருளின் பிரதிபலிப்பாகும். That means that she only acts according to his order. எனவே இதிலிருந்து ஒரு கட்டளையின் பிரகாரம்தான் அவர்கள் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். However, the jiva in the material world, because of ignorance, he accepts everything in the material world as the highest reality. ஆனால் ஜீவாத்மா என்பது அறியாமையில் இருப்பதால் பௌத்திக உலகின் குண அதிசயங்கள் அனைத்திற்கும் அது கட்டுப்பட்டு செல்கிறது. Gets rid of his ignorance by knowledge and realization, then he says, oh, material world is useless, it's like the shadow. ஒரு ஞானத்தின் மூலமாக அந்த அறியாமை இருள் என்பது அகற்றப்பட்டு இந்த பௌதிக வாழ்க்கை இந்த பிரதிபலிப்பு அனைத்தும் நிரந்தரமற்றது என்ற ஒரு ஞானம் கிடைக்கிறது. So when we say shadow, it does not mean that the material world is unreal. Certainly it is real. பிரதிபலிப்பு என்பதால் பௌதிக உலகம் என்பது உண்மையற்றது மெய்யற்றது என்ற ஒரு கருத்து கிடையாது. அது உண்மைதான், ஒரு ஆன்மீகத்தின் பிரதிபலிப்பு. Just like a shadow is real. பிரதிபலிப்பு என்பது மெய்யான பொருள். But it is not equal to the original object. ஆனால் அந்த மூலப்பொருளை போன்ற சமமான தரம் அதற்கு கிடையாது. But in the material world, we associate the shadow with the real thing. ஆனால் நம் அனைவரும் அந்த பிரதிபலிப்போடு தொடர்பு உடையவர்களாக பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கின்றோம். Thank you, Maharaj. There's a question from Kalanidhi Prabhu. But Srila Prabhupada says Krishna can transform higher energy into lower energy and vice versa. Does it also mean that matter can transform into jiva and vice versa? For example, Ahalya was cursed to become a stone. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் தன்னுடைய பொருளுரையில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய ஆற்றல் மூலமாக முழு ஆற்றல் உடையவராகவோ அல்லது குறைந்த ஆற்றல் உடையவராகவோ மாறக்கூடிய தன்மை உடையவர். இது போல இந்த பொருட்களும் அது போல ஒரு முழு ஆற்றலாகவோ அல்லது ஒரு கல்லுக்கு சமமான ஒரு குறைந்த ஆற்றல் உடையதாகவோ மாறக்கூடுமா? So because Krishna is Supreme Lord, he could do anything. பகவான் கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள் என்பதால் அவர் அனைத்திற்கும் தயாரானவர். But he usually doesn't do anything like that. ஆனால் அவர் அது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை. And therefore, we give definitions of the external energy and the internal energy. எனவேதான் நாம் அவருக்கு அந்தரங்க சக்தி என்றும் வெளிப்புற சக்தி என்றும் நாம் மாறுபடுத்தி கூறியிருக்கிறோம். If they were all interchangeable, then we wouldn't even define them as separate entities. இவை அனைத்தும் மாற்றக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடும் என்றால் அதற்கு நாம் வேறு விதமான ஆற்றலாக அதை நாம் பார்க்கலாம். And we also define them as eternal. ஆனால் இவை நிரந்தரமானது. So Prakriti is eternal, Jiva is eternal, Sadasya Shakti is eternal, and the spiritual Shakti, Chit Shakti is eternal. இவை கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து சக்திகள் ஜீவாத்மா சத் சக்தி அனைத்து சக்திகளுமே நிரந்தரமான ஒரு ஆற்றல் உடையவை. If they transform into something else and disappear, then they're not eternal anymore. அதுபோல மாறக்கூடிய தன்மை அடையப்பட்டு அது மறைந்துவிடும் தன்மையில் அது நிரந்தரமற்றது என்ற ஒரு பொருள்படும். Thank you, Maharaj. There's a question from Ruparani Revati Mataji, that we say the jivas are qualitative one with the Lord and they are part and parcels of the Lord and therefore quantitatively different from the Lord. So is the oneness is based on the statement that they are qualitatively one?
ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மா பரமபுருஷரிலிருந்து அதனுடைய தன்மை, ஆனால் அதனுடைய விஸ்தரிப்பு இவற்றில் ஒரு சில வேறுபாடு இருக்கிறது. ஒன்றாக இருக்கிறது, ஆனால் அந்த முழுமையான அந்த பொருளின் அம்சத்தில் ஒரு சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது? So we can to some degree explain the oneness in that way. நாம் இதை ஒரு சில கண்ணோட்டத்தில் அந்த ஒருமையை நாம் விளக்க முடியும். In other words, the jiva is conscious, the Lord is conscious. நாம் இதை கூற வேண்டும் என்றால் ஜீவாவிற்கும் உணர்வு என்று உண்டு, பரமபுருஷருக்கும் உணர்வு என்று உண்டு. The Lord is a knower, the jiva is a knower. பரமபுருஷருக்கு ஜீவாவை பற்றி அனைத்தும் தெரியும். Lord is an experiencer, jiva is an experiencer. பரமபுருஷர் இதற்கான ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு அந்த அனுபவம் சற்று குறைவாக இருக்கிறது. Lord is a doer, jiva is a doer. பரமபுருஷரும் ஆற்றல் செய்யக்கூடியவர், ஜீவாத்மாவும் ஆற்றல் செய்யக்கூடியது. So these are similarities. இவை இரண்டிலும் ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது. So in one sense they are one in that sense, but that doesn't mean that they're completely the same. அதாவது இரண்டிற்கும் ஒரே தன்மை, ஒருமை என்று கூறும்பொழுது அதை முழுமையாக பார்க்காமல் அதில் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும். So they're not completely one with the other. முழுமையாக இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சரியான தரத்தில் இருப்பதில்லை. The jiva is anu, the Lord is vibhu. ஜீவாத்மா அணுவாகவும் பரமபுருஷர் விபுவாகவும் பார்க்கப்படுகிறார். The jiva can be subject to ignorance, the Lord cannot. ஜீவாத்மா பலவிதமான கட்டுப்பாட்டுகள் உள் அடங்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் பரமபுருஷருக்கு அந்த நிலை இல்லை. So there is similarity, there's also difference. இவை இரண்டிற்கும் ஒரு சில தொடர்புகள் இருக்கிறது, அதே நேரத்தில் வித்தியாசமும் பார்க்கப்படுகிறது. So we can talk about oneness, but we can also talk about difference. நாம் எப்படி இரண்டிற்கும் ஒரே தன்மை என்று பேசுகிறோமோ அதுபோல இரண்டிற்கும் மாறுபட்ட தன்மை இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் பேசலாம். But that itself does not need an explanation of acintya. இது இந்த அச்சிந்தியா என்ற ஒரு விரிவாக்கத்திற்கோடு தொடர்புடையதாக பார்க்க கூடாது. We could say that's more natural. இது இயற்கையான ஒரு அம்சமாகும். This is also Nimbarka's philosophy, Swabhavik Veda Veda. What is it? Please repeat. Swabhavik, natural Veda Veda. அதாவது இது ஸ்வபாவிக், அதாவது இயற்கையான ஒரு அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. In the material world, we can find oneness and difference between objects also. நாம் பௌதிக வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் இடையே ஒரு சில வித்தியாசங்களை காண முடியும். Like between real diamonds and artificial diamonds. அதாவது ஒரு உண்மையான வைரக்கற்களுக்கும் போலியான வைரக்கற்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள். So they have the same whiteness or whatever, colorlessness, they have the same sparkle, etc. Maybe they have the same hardness, etc. அதாவது அதனுடைய வெண்மை நிறம், அதனுடைய பளபளப்பு தன்மை, இவற்றை எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒன்று என்ற ஒரு மாயை ஏற்படுகிறது. But they also have difference. One is very expensive, the other is cheaper. ஆனால் அதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. உண்மையான வஸ்து மிகவும் அதிக விலையும், போலியானது மிகவும் குறைந்த விலையிலும் இருக்கின்றது. The means of production is different. அதாவது அதனுடைய தயாரிப்பு மாறுபட்டது. So that doesn't require acintya shakti in itself. இதுதான் acintya சக்தி என்ற ஒரு அம்சம். So on the other hand, complete oneness and complete difference, these are quite opposite. அதாவது ஒருமை அதில் வித்தியாசம், இவை இரண்டிற்கும் எதிர்மறையான ஒரு விளைவுகள். And we cannot, it's a contradiction to say only the Lord exists, or to say that simultaneously we'll say the Lord exists, matter exists, jiva exists. So that's contradictory. அதாவது ஒரு மாறுபட்ட கருத்தினை நாம் பகவான் இல்லை என்று நாம் அணுகக்கூடாது. அதே நேரத்தில் பரமபுருஷர் இருக்கிறார், ஜீவாத்மா இருக்கிறது, அதுக்கு உள்ளே உள்ள வித்தியாசங்கள், இதை பற்றியும் நாம் கூற முடியாது. Yeah, the scriptures say both things. சாஸ்திரங்களில் இரண்டு விதமான கருத்துகளும் தெரியப்படுத்தப்படுகிறது. So we have sarvam kalvidam brahma, only Brahman exists. அதாவது சாஸ்திரங்களில் எப்படி ஒரு தூய்மையான பிரம்மாண்டத்தை பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது போல. And then we have other statements to say the Lord glanced and created the material world and whatever. தன்னுடைய கண் பார்வையில் எப்படி இந்த பௌதிக லோகத்தை சிருஷ்டிக்கிறார் என்பதை பற்றிய கருத்துக்கள் இருப்பது போல.
So the oneness of everything with the Lord only existing and Lord and matter existing, that is how it exists together is the Lord's acintya shakti. அதாவது பரமபுருஷனுடைய அச்சிந்திய சக்தியால் இந்த ஒருமை பரமபுருஷர் எப்படி இருக்கிறார், அவருடைய தயாரிப்புகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்வது போல. Thank you, Maharaj. There's a question from Sumit Bahuvana. What is the difference between Mahat Tattva, Mahat Brahma and material nature? மகத் தத்துவ, மகத் பிரம்மா, பௌதீக உலகம் இவற்றிற்கு உண்டான வேறுபாடுகள் என்ன? Well, Mahat Tattva is the first manifestation of Prakriti after the Lord glances and injects the jiva into Prakriti. மகத் தத்துவா என்பது இயற்கை, பகவானினுடைய முதல் உருவாக்கம் இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு அதில் தன்னடங்கிய அனைத்து விதமான அம்சங்களோடு ஏற்படப்பட்டது. In Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa refers to Prakriti as Brahman also in one place. பகவத்கீதையில் பிரகிருதி அதாவது இயற்கையும் இந்த பிரம்மாண்டத்தினோடு தொடர்புடையது என்று பகவான் கூறுகிறார். So that's not as specific as Mahatattva, which is a specific manifestation of Prakriti. அதாவது பிரகிருதியில் இந்த மகத் தத்துவம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட உருவாக்கம் பரமபுருஷரின் கண் பார்வையில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. What was the third term? What is bhaudiga material world? Difference between Mahat Tattva, Mahat Brahma and material nature. Well, yeah. So Mahat Brahma is material nature. And we can say Mahat Tattva is a first transformation of Prakriti, which is material nature. மகத் பிரம்மான் என்பது பௌதிகத்தினுடைய ஒரு இயற்கையாகும். அந்த மகத் தத்துவா என்பது முதலில் உருவாக்கப்பட்டது, அதனுடைய தொடர்பு இவற்றிற்கு ஏற்படுகிறது. There's a question from Smita Krishna. I think it was already asked before. That is there any particular reason the Lord is selecting only certain objects or things to represent himself? Why not other things? ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பரமபுருஷர் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளையே வெளிப்படுத்துகிறார், மற்ற அனைத்து வெளிப்பாடுகளையும் காண்பிப்பதில்லை. ஏன்? What was the question? I don't understand. Is there any particular reason that the Lord is selecting certain objects to represent him? Why not other things? Why he is mentioning specific opulences and not even? Okay. So in Bhagavad-gītā, obviously, Kṛṣṇa says at the end of this whole thing, well, this is only one particle of my splendor. So if you could go on forever, say, I'm this, I'm that, I'm this, I'm that. But he ended the discussion because he can go on infinitely discussing how the Lord is manifested within the material world. So he gave some examples which are, let's say, famous. பகவத்கீதையில் பரமபுருஷர் கூறுகிறார், என்னுடைய முழுமையான ஆற்றலையும் நான் வெளிப்படுத்துவதில்லை, இது என்னுடைய ஆற்றல், இது என்னுடைய ஆற்றல் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல்களையே ஐஸ்வர்யங்களை பற்றியே அவர் கூறுகிறார். Thank you, Maharaj. We talked about how the demigods are in charge of the senses and sense objects. So what about the spiritual senses? I mean, who is in charge of it? ஹரே கிருஷ்ணா. மகாராஜ், நாம் தேவர்கள் ஒருவரும் நம்முடைய இந்திரியங்களோடு தொடர்புடையவர்கள், அதற்கு அவர்கள்தான் மூல காரணம் என்பதை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். அதுபோல ஆன்மீக உலகில் ஏதேனும் இருக்கின்றதா? Well, in the spiritual world, we don't have material devatas in charge of material senses. We have spiritual senses, all under the shakti of the Lord, the internal shakti. ஆன்மீக உலகில் நம்முடைய பௌதிக இந்திரியங்களுக்கு என்று எந்த விதமான ஒரு மூல காரணம் யாரும் கிடையாது. ஆன்மீக உலகில் அனைத்துமே ஆன்மீகம்தான். அதற்காக ஆன்மீக மூல காரணம் பரமபுருஷரே ஆவார். This yogi is able to see Paramatma everywhere, and the devotee is also seeing the Lord everywhere. So what is the difference between the two? யோகிகளும் பரமாத்மாவை காண்கிறார்கள், அதுபோல பக்தர்களும் பரமாத்மாவை காண்கிறார்கள். இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன? So the devotee who worships Vishnu, he'll see a form that looks very much like Paramatma. பக்தர்கள் முழுமையாக பரமாத்மாவை ஒரு விஷ்ணு ரூபத்தில் பார்க்கிறார்கள். In other words, Bhagavan and Paramatma can be exactly the same form. பகவானும் பிராமணனும் இரண்டும் ஒரே நிலை என்பதும் ஒரு பொருளாகப்படுகிறது. The difference is with Paramatma, there's no intimate relationship. அதாவது இந்த பிரம்மாண்டத்தில் பகவானோடு நேரடியான ஒரு தொடர்பு நமக்கு கிடைப்பதில்லை. But if we establish a relationship with Bhakti, we worship Vishnu or
whatever, then Bhagavan manifests. ஆன்மீக சேவையில் நாம் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு விஷ்ணுவிற்கு நாம் சேவகம் செய்யும் பொழுது அங்கு பிரம்மான் பிரதிபலிக்கப்படுகிறார். We serve the Lord with devotion, the Lord responds. நாம் பகவானுக்கு சேவகம் செய்யும் பொழுது அதற்கான பிரதிபலனை அவர் நமக்கு தருகிறார். So that same form will maybe Paramama for the yogis becomes Bhagavan for the devotees. அதே உருவம்தான் யோகிகளுக்கு பரமாத்மாவாக காண்பிக்கப்படுகிறது, அது பக்தர்களுக்கும் பரமாத்மாவாக காண்பிக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. We'll end it for today. We have some more questions, but I'll take it tomorrow. Thank you very much. Dhanavad pranam.